இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா Fourier series half rangeல next problem தான் பார்க்க போறோம். Obtain a cosine series for the function f of x is equal to ex in the interval 0 to pi. Half range problem. Okay. So first we got to write the formula for cosine series. Okay. So solution. Okay, first solution அப்படிங்கிறது என்ன, first formula என்ன அப்படிங்கிறது நோட் பண்ண போறோம். Okay, Fourier cosine series f of x is equal to formula என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா f of x is equal to a0 by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos nx into dx. Okay, sorry, not dx, only cos nx. Call it as equation number 1, where a0 and an என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். a0 and an. a0 is equal to 2 divided by pi into integral 0 to pi f of x into dx, and an is equal to 2 divided by pi into integral 0 to pi f of x into cos nx into dx. Okay, so let me a0 ஓட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணோம். Then an ஓட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் 1 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். Now we are going to find the value of a0. a0 is equal to 2 divided by pi into integral 0 to pi f of x into dx. So we are going to substitute the corresponding values. 2 divided by pi into integral 0 to pi f of x is nothing but e power x into dx. Okay, so e power x integrate பண்ணோம் அப்படின்னா always e power x தான். 2 divided by pi into e power x, limit is 0 to pi. Now we are going to substitute the limit values. 2 pi into upper limit minus lower limit. Okay, okay, this is equal to 2 divided by pi into e power pi, e power 0 value just 1. Okay, this is equal to a0. But in our formula actually we need a0 by 2. a0 by 2, this is equal to 1 by 2 into 2 divided by pi into e power pi minus 1. 2 getting cancelled. So therefore a0 by 2 is equal to e power pi minus 1 divided by pi அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைச்சிடும். So this is equal to a0 by. Next we got to find the value of an. So an is equal to, now we are going to find the value of an. an is equal to 2 divided by pi into integral 0 to pi sorry, f of x into cos nx dx. Okay, so now we are going to substitute the values. 2 divided by pi into integral 0 to pi f of x is nothing but e power x cos nx dx. Okay, ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இதில் வந்து யூவி மெத்தடும் அப்ளை பண்ண முடியாது, பெர்னோலிஸ் மெத்தடும் அப்ளை பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் இயரில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. எனிவே ரீகால் பண்ணிவிடுவோம். இன்டெக்ரல் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் பிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ். ஓகே, இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் பிஎக்ஸ் அடுத்து ஃபார்முலா இருந்தது அப்படின்னா இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் இன்டெகிரேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ட், தென் a cos bx plus b sin bx அப்படின்னு கிடைச்சிடும். a cos bx plus b sin bx அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை தான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா கம்பேர் தீஸ் டூ, இங்கே ஏயோட வேல்யூ 1 அப்படின்னு கிடைச்சிடும். ஹியர் a is equal to 1, a is equal to 1 and b is equal to n அப்படின்னு கிடைச்சிடும். ஸோ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா we get the answer an is equal to 2 divided by pi into e power ax by a squared plus bx. That means just e power x divided by 1 plus b squared அப்படின்னு கிடைச்சிடும். ஓகே, தென் ஏயோட வேல்யூ ஜஸ்ட் 1 தான். cos bx nx plus n into sin nx அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைச்சிடும். So then now we are going to substitute the limit values 0 to pi. Next we are going to apply the limit values. Okay, so this is equal to 2 divided by pi into
ஆக்சுவலாக b is also independent of x தான். b ஐயும் வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 2 divided by pi into 1 plus actually sorry b is equal to n. Okay, sorry, b is equal to n. This is also n. Okay, so 1 plus n squared divided by 2 divided by pi into 1 plus n squared அப்படிங்கிறத வெளியில் எடுத்துடலாம். 1 plus n squared. So next we are going to substitute the values. Okay, e power pi into cos n pi plus n into sin n pi. So this is our upper limit. This is our upper limit minus lower limit. Lower limit ஓட value substitute பண்ணா e power 0 cos 0x plus n into sin 0x. Okay, this is equal to 2 divided by pi into 1 plus n squared e power pi. Okay, next one e power pi cos n pi ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா -1 whole power n plus n into sin n pi 0. Okay, this is upper limit minus lower limit e power 0. E power 0 cos 0x ஓட வேல்யூ just 1 plus sin 0 ஓட வேல்யூ 0. Okay, so next we are going to further simplification. This is equal to 2 divided by pi into 1 plus n squared, then -1 whole power n into e power pi minus e power 0 ஓட வேல்யூ just 1 தான். 1 into 1 1. So this is equal to a power n is equal to, finally we get the value a power n is equal to 2 divided by pi into e power pi into -1 whole power n minus 1 divided by 1 plus n square. Okay, so this is the value of a n. Now we are going to substitute the value of a naught and a n in our formula. Okay, so that means Fourier cosine series. Okay, Fourier cosine series. Once again I am going to write the formula. Fourier cosine series f of x is equal to a naught by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity a n cos nx. Okay, so f of x oda value just e power x, a naught by 2 oda value already calculate பண்ணிருக்கோம் e power pi minus 1 divided by pi அப்படிங்கிற வேல்யூ ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். then plus 2 divided by pi into a n ஓட வேல்யூ, okay, sigma n is equal to 1 to infinity a n is equal to 2 by pi into e power pi minus 1 whole power n minus 1 divided by 1 plus n squared into cos nx. Okay, so this is the formula. So probably எதுவும் simplify பண்ண சொல்லல, then expand பண்ண சொல்லல, ஆல்மோஸ்ட் இதே ஸ்டெப் உடைய ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஈவன் இதுல இருந்து கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியில எடுத்துட்டு கூட ஸ்டாப் பண்ணலாம். Okay, the final answer e power x is equal to e power pi minus 1 divided by pi plus 2 divided by pi அப்படிங்கிறது constant term, that means independent of n. Then remaining term sigma n is equal to 1 to infinity e power pi minus 1 whole power n in minus 1 divided by 1 plus n squared into cos nx. Problem over. Thank you.